ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಯ್ಸು? ಓಕೆ. Okay, welcome students. Let me continue our next class on complex numbers. Here mainly I want to continue some examples from your miscellaneous exercise from your text. See, the questions are very interesting in today's class. Let us try to understand. X plus iy is equal to, it is given that x plus iy is equal to a plus ib divided by a minus ib. ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ a minus ib. This is the given problem here. Question is to show that x square plus y square is equal to 1. Okay. Now let me take this as equation number 1. Just you do one thing. Replace in the above expression, replace I by minus I. Simply I would like to replace I by minus I. Then you see what happens. X plus iy becomes x minus iy. Similarly, in the numerator, what that equation 1 leads to, a plus ib becomes what? A plus ib becomes a minus ib. Next, a minus ib becomes what? Come on. A plus ib. Okay. You call this as equation number 2. See, the logic in this is, we need to prove x square plus y square is equal to 1. So I would like to multiply these two equations. Then you see what happens. Equation number 1 into equation number 2 gives what? X plus iy is on left side. X minus iy is also on left side. Equation number 1 left side and equation number 2 left side, both you need to multiply. And right side you see a plus ib divided by a minus ib. And then you multiply with a minus ib divided by a plus ib. A minus ib divided by a plus ib. Okay. So this is what the combination. Just I have multiplied here. Please concentrate on left side. Purely it is in which form? A plus ib into a minus ib. This is what the left side part. Not only left, you just observe the numerator in right side and denominator in right side. All are in the form a plus ib into a minus ib. Just better you remove this I. A plus b into a minus b. ಆ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಹಚ್ಚೋದನಲ್ಲಿ. So a plus b into a minus b is equal to, you know already, a square minus b square. A square minus b square. According to that, left hand side can be written as, ನಿಮಗೆ left hand side ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ x plus iy into x minus iy ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು a plus b into a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡಿ, a plus b into a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದರೆ a square minus b square ಬರಬೇಕು. So according to that, left side we can write it as x square minus iy to the power 2. iy to the power 2. ಎಡಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಇನ್ನು ಬಲಭಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಶದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ. a plus ib into a minus ib ಇದೆ. Again a plus b into a minus b formula, a square minus b square. So what we can write, a bracket square minus ib bracket square. A bracket square minus ib bracket square. A square minus ib bracket square. Now you see carefully, all of you, denominator na ನೋಡ್ರಿ, ಈ a minus ib into a plus ib ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳು. Pallavi, have you connected? How do you write a minus ib into a plus ib? Come on, quickly. ib voltage. Once again repeat it. A bracket square minus ib bracket square. Okay. Others ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಪ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? All of you agree with this? ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಂಶದಾಗ ಛೇದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದಾವು, ಅದ್ಲ ಬದಲಾಗಿದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ a ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ.
ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus I square into y square you write. Here this is again a square minus I square b square divided by a square minus I square b square. ಇಲ್ಲೇನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದ ನೋಡಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಆದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಡಿವಾಳ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ರಾಧಿಕಾ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹಾಂ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೀನು ಹೇಳು, ರೀಸನ್ ಹೇಳು. ಹಾಂ ಹೇಳು. ಹಾಂ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಐತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ. ಲಲಿತಾ ಹೇಳು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಾಗ ಏನು ಬರಲಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೀ. ಹಾಂ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಏನು ಬರೀನು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? Yes sir. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್? ಪ್ರೂಫ್ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್? ಇಷ್ಟ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಐತಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಂಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಸರಿ, ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ನಾವು see again same method, you call this as equation number 1. Replace I by minus I. Where you have to replace? In equation number 1. ಮೊದಲನೇ equation ನಾವು replace ಮಾಡೋದೈತೆ. If I replace I by minus I, it becomes x plus IY. This is equal to root of a minus IB becomes a plus IB. Okay, C minus ID becomes C plus ID. After replacing I by minus I, this is what the change. You call this as equation number 2. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ equation number 2 ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ರಿ. Just multiply these two as before. ಇವೆರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ತೊಗೊತೀನಿ ನೋಡಿ. x minus IY into x plus IY, x minus IY into x plus IY. This is equal to, see the left side, root of a minus ib divided by c minus id. Root of a minus ib divided by c minus id into under root. You see the second equation right side, ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದ ಬಲಬದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. under root a plus ib divided by c plus id ಅದು a plus ib divided by c plus id. Okay, now it is the time to simplify. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಲಭೀಕರಣ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಶಾಲ್ ಮಾತಾಡೋ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಶಾಲ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್? ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ರೋಹಿಣಿ ಮಡಿವಾಳ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಮೀ. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್? ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅರೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತು, ಈಗಲೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಕ್ಷತಾ ಲಿಂಬಿಗಿಡ, ನೀರೇ ಮಾತಾಡಮ್ಮ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಹೆಂಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಿ? x square minus iy bracket square ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? a ಪ್ಲಸ್, ಹಾಂ ಹೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಹೇಳು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀರಿ ಇಷ್ಟ ಐತೆ, ಮತ್ತೇನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರೂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಐತಿ, ಕಾಮನ್ ರೂಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್
irrational number property. So a minus iv divided by c minus id, you write in the denominator, into a plus ib divided by c plus I into d. Got it? So this is x square plus y square. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಈಗ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ a square minus ib bracket square. You see the terms carefully there. A minus b into a plus b, which is equal to a square minus b square, divided by c minus id into c plus id, that is c square minus of id bracket square, id bracket square. So this is equal to under root a square, I square is -1, minus into minus, plus b square divided by c square plus d square. This is what x square plus y square is equal to. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ತರೋದೈತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತರಬೇಕಾಗೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರಬೇಕಾಗೈತಿ. ಟರ್ಮ್ ಬಂದಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಬಂತಲ್ಲಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಏನರ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ? ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್? Yes, sir. Okay. Now let me take into consideration the next okay, now let us move to the third example. See, again a similar example is there here. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ. Here it is given that a plus ib is equal to x plus I to the power 2 divided by 2x square plus 1. This is given. Just you replace as before I by minus I. Replace I by minus I. You have to replace I by minus I. If you replace it, it becomes a minus ib plus I becomes minus I, so that it is x minus I. See, in the denominator you don't change -1. There is no I there. 2x square plus 1 you write as it is. So this is equation number 2. Let us multiply these two equations. Equation 1 into equation number 2. This gives what? A plus ib into a minus ib. A plus ib into a minus ib. This is equal to x plus I whole square divided by 2x square plus 1. X plus I whole square divided by 2x square plus 1. This is 2x square plus 1. Next, x minus I divided by 2x square plus 1 into x minus I divided by I whole square divided by 2x square plus 1. See, I have written as it is. ಏನು ಬಲಭಾಗದಾಗ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. We have replaced I by minus I. x minus I whole square divided by 2x square plus 1. ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ a bracket square minus of ib bracket square. This is equal to, put up lower bracket. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಬ್ರಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ರಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದಾವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಬ್ರಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus I square, a plus b into a minus b, a square minus b square according to that rule. Take square, above square is adnidri, 2x square plus 1 bracket square. Now a square plus b square is equal to, a square plus b square is equal to, what you are getting? X square minus I square, it becomes x square plus 1. Because I square value is minus 1, whole square divided by 2x square plus 1 to the power 2. So this is what we need to prove. ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. You are given that x plus iy to the power 3 is equal to u plus iv. It is given. Okay. Can you tell me, anybody, a plus b bracket 3 formula, a plus b to the power 3, this is equal to ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಹೇಳ್ರಿ ಏನು? b cube plus 3ab into a plus b. a cube plus b cube plus 3ab into bracket a plus b. ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಉತ್ತರ ಸರಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಏನದ ಐ ವೈ ಅದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. a cube plus b cube means I y ಖಾಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ a cube plus b cube plus 3ab, 3 into a into b into bracket a plus b, a plus b. This is equal to u plus iv. It is there already, u plus iv ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. ಈಗ a ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ನಿಮಗೆ. x ಇದೆ, a cube that is x, this is iy, b cube plus 3ab is the rule, 3ab that is x into iy, x into iy, 3ab into bracket a plus b, that is what? X plus iy, x plus iy. Okay, this is x cube. I to the power 3 is minus I, y. Be careful, I to the power 3 value is minus I, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗಿದು. ಪ್ಲಸ್ 3ixy, you write like this, 3ixy, okay, into bracket x plus iy is equal to u plus iv as it is. Now it is the time to remove that bracket. X cube minus iy cube, ಇದನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಐ ವೈ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಆಯಿತು. ಇದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತೀರಿ? ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 3, ನೋಡ್ರಿ 3 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇಂಟು ಐ, ಯು ರೈಟ್. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. 3 as it is, x also as it is, y into y is y square, I into I is I square. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿ. ಏನೋ ತಪ್ಪಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. 3xy ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಗುಣಿಸ್ತೀನಿ, 3x² y ಆಗುತ್ತೆ. I ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3xy ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ y ಲೇ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ 3xy² ಆಯಿತು. I into I square ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? This is equal to this is minus I value correct ಇದೆ, x cube as it is, minus iy cube plus 3x² y into I, this is minus 3xy². Please tell me why I have written minus 3xy².
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? I square value minus. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಹಾಕೋಣ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ -3xy² is purely real, -3xy² you write, and then you see plus 3x² minus y³, 3x² plus 3x² minus y³ and you put the bracket and then I you write. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸರಿ, ಇಲ್ಲೇನದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದವಲ್ಲ, ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಐ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. 3x² minus y³ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಐ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3x² minus y³. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಬರೋಣ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ imaginary parts. Compare real and imaginary parts separately. You need to compare. On comparison, what happens? x³ minus 3xy², this is equal to u. Okay, and 3x² minus y³ is equal to v. U and v values I got. Now you take the LHS part. U by x plus v by y. U by left hand side is u by x plus v divided by y. This is left side nalli. U by x plus v by y is there here. Okay. This is equal to u value is x³ minus 3xy² divided by x. You write. Next plus sign is there, write plus sign. Write plus as it is. Next v value is 3x² minus y³ divided by y. Okay, you divide it by y here. So this is equal to x³ divided by x minus 3xy² divided by x plus 3x² divided by y minus y³ divided by y³ divided by. So this leads to x³ by x leads to x² minus x cancels 3y². Next y cancels plus 3x². y³ divided by y leads to y². So what happens now? Anything cancels here? Nothing. What we need actually, right hand side ಏನಿದೆ, 4 into bracket x² minus y² ಬರಬೇಕು. 4 into bracket x² minus y² ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. This is equal to, you do one simplification here, x² plus 3x² leads to 4x². Next, minus 3y² minus y² leads to minus 4y². Take 4 common, then remains what? x² minus y², and this is what our required RHS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Okay. So ನಾನು miscellaneous exercise ನಲ್ಲಿ, okay, let us move to the next example. See what is that. Question is to simplify this. That's all. See, let us write I to the power 18 as it is plus 1 upon I to the power 25, which is raised to the power 3 here. Okay, let us simplify this. This is equal to, see, I to the power 18 can be written as I to the power 4, raise it to the power 4, it leads to 16. 16 ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, 18 ಇದಲ್ಲ, ಮುಂದೆ I² ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ. If you write I², it leads to I to the power 18. Next, plus 1 upon 1 to the power 25 is 1 only. 25 can be written as I to the power 25 can be written as I to the power 4 raised to 6. 6 4s are 24, it will tally.
but it is actually 25. So one more I would like to write here in the denominator to tally it and raise it as a whole to the power 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. I to the power 18 ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. I to the power 16 ಇಂಟು I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ I to the power 16 ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, I to the power 4 to the power 4 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. See, this is equal to I to the power 4 value 1, 1 to the power 4, I square value is minus 1 plus 1 over I to the power 4 is 1 to the power 6 into I, simply I you write as a whole to the power 3, as a whole to the power 3. This is minus 1 plus 1 upon 1 to the power 6 is 1 only, you write I whole raised to 3. 1 minus 1 plus 1 by I to the power 3 can be written as, see here, minus 1 plus 1 by I ಇದೆಯಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ದು ಹೇಳೈತಿ ಕರೆ ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇಂಟು I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I ಮಾಡಬೇಕು, I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. So this is leading to minus I. So directly I would like to write instead of you see that situation 1 by I ಅಂದ್ರೆ minus I, ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಇಡೋದು, ಮೈನಸ್ I ಟು ದ ಪವರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು. ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ I ಟು ದ ಪವರ್ 3, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರಿಂದ minus 1 minus I ಇದ್ದದ್ದು 1 plus I ಆಗುತ್ತಾ. ಈಗ minus 1 to the power 3 means minus 1. Keep it outside. And this is 1 plus I to the power 3. Now it is the time to use the formula A plus B to the power 3 is equal to A cube plus B cube plus 3AB into bracket A plus B. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is equal to minus 1 you write as it is, A cube means 1 cube, B cube means I cube plus 3AB, 3 into 1 into I. I am using that formula A cube plus B cube plus 3AB into bracket A plus B into bracket, you put the square bracket here, into bracket A plus B, that is 1 plus I you write here. Okay, this is equal to minus outside, keep minus outside, 1 to the power 3 1 only, I cube value is minus I, because I square into I you can write I square value is minus 1 into I is minus I, plus 3I, it is 3I, simply 3 into 1 into I is 3I, 3I into 1 is 3I, plus 3I into I is 3I square. Now you see what happens, this is equal to minus sign outside, 1 minus I plus, sorry, this is 3I minus I is 2I, plus 2I ಬರಿಬೇಕು, plus in I square value is minus 1, so minus 1 into plus 3, that is minus 3. Okay, now 1 minus 3 leads to minus 2 minus of minus 2 plus 2I, ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ minus 2 minus 2I. This is what the question solution according to me. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. See one mistake I have done, concentrate here, minus into minus it is plus, ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. See this is plus only, this is plus, so the answer is 2 minus 2I, this is equal to 2 minus 2I, so this is what the final answer is. Okay, let us continue our remaining work in the next class.